les quarts d'heure, ouais, sur le quart d'heure. Bon, ouais, tantôt. Bon break. Bah, dans un quart d'heure. Oh, ouais. So it's pretty much like that here in this area. Yeah. If you're lucky, we afford as much break as we have. Working time. But if you are inside, it's the same thing. You stand all day, and you don't do pretty much nothing. No? Yeah, except for maybe checking the classes and stuff like that. What? No, I'm thinking that Yeah, it's just for the show. They say only the passes, the blue passes can go, okay, then you have a legend. Yeah, but this one can go is because there is someone can, oh no, so this one can do this. That's new, so we don't have to. it's a bit complicated to be on the doors checking the passes, and when you stand your position for the top person not to press, and then someone comes behind you. I also don't like it. Yeah. Also, I don't recognize. and then you have another question. Because you cannot do this. You can't do nothing. You just have to adapt. You put your feet in front of them and sorry sir, you cannot. The best you can do is just do like that. Excuse me. Just block them a little bit. Just to that it causes that impact and you show them that you're here. If I see somebody who is sure of himself, ambassador? yes. Looks like an ambassador. And people around him look quite sure of themselves. Like that? There's a guy that's quite impressive. Ashraf is quite impressive with that. He knows every ambassador. By the face. He knows this one is this one, this one is this one. I was here with him. He knows everything. Yeah, but Ashraf used to work for Securitas and a lot of time at the conference. Yusuf as well. Yusuf as well is the one as well. Because they need to go there every day for a long time. And so they do it. When it was on your side, we had the post, this post. We used to use that post, essentially, Palestine. And so we saw the lateral Every day. Not every day, but quite often. So we knew who was ambassador. Or at least you knew this is an ambassador. So you can show me all the pictures of that. Yeah, okay, maybe. But I know one or two. no, I can't even say I know people. I'm not even sure about the second. We'll see. At least if it's raining, yes. And we should finish
start at 7 a.m. Have the will to go. Well, Friday we can go at 7 o'clock. I don't know about you, but I don't have nothing to do. Maybe that Friday I will work from 7 to 7. Friday I have an appointment at 7:30 and then I have to pick up my son so we'll see how it goes. That's what I was telling you. Schedule like that. I'll go to that. Okay. We continue to support Ukraine through our command in Wiesbaden. We are capturing all the lessons through our joint organization we set up in Poland. And of course, all the other initiatives ongoing. And in the meantime, of course, what we need to achieve is a durable
and lasting peace. And I commend President Trump's efforts to get there. I'm so glad that you were personally and also your senior colleagues involved in bringing this conflict to a durable end. And let's pray that we will get there as soon as possible. But in the meantime, making sure that you have what you need to stay in the fight and to make sure that whenever it ends, that Putin will know that he should never, ever again try to attack Ukraine. So again, thank you so much. Thank you. For being Thank here. you, Mark. Thank you. Dear Mark, thank you very much for hosting us today, hosting our 28th UDCG. UDCG for Ukraine is an important symbol of unity, symbol of assistance, where we have not only military but economical, political, diplomatical assistance, for which we are grateful to all nations. And thank you for your leadership. Ukraine wants peace. We have supported the initiative of President Trump from February. Ukraine sends its teams all the time for the negotiations, but we see that at the moment ultimatums continue. We're thankful to all the nations for the support, and hopefully today we will have some good announcements, very productive meetings as always, and hope to achieve unity and show our resilience and signal of unity once again. Thank you. Thank you so much. Yeah. Wir kommen heute zum zweiten Treffen der UDCG zusammen unter dem Vorsitz von Deutschland und Großbritannien. Und John Healey und ich konnten bei der letzten UDCG wichtige Zusagen für die weitere militärische Unterstützung der Ukraine erreichen. Und das wollen wir heute fortsetzen, zusammen mit Rustem Umerov. Mehr dazu dann später in der Pressekonferenz. Zur aktuellen Bedrohungslage. Es ist offensichtlich jeden Tag, Russland greift die Ukraine weiterhin massiv aus der Luft an. Die Zahl der Drohnenangriffe und der Angriffe mit Marschflugkörpern ist immens. Immer wieder, jeden Tag sterben unschuldige Ukrainerinnen und Ukrainer bei diesen Angriffen oder werden verletzt. Russland greift gezielt und mit voller Wucht zivile Infrastruktur an. Das Ziel dahinter ist klar, die Moral der ukrainischen Bevölkerung zu erschüttern und den Widerstandswillen zu brechen. Gleichzeitig gibt es massive Truppenbewegungen auf dem Boden. Russland versucht, muss man sagen, bislang mit begrenztem Erfolg, aber immerhin doch mit Erfolg, in der Region Sumy territoriale Gewinne zu erzielen. An der Stelle muss man aber sehr deutlich sagen, die Ukrainer nehmen uns immer wieder für sich ein und verdienen unsere Bewunderung für das, was sie leisten. Sie verteidigen sich sehr erfolgreich und sehr zäh, unter anderem in Pokrovsk. Seit Monaten heißt es immer wieder, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Pokrovsk fällt. Es ist bis heute nicht gefallen. Die Streitkräfte der Ukraine halten den unerbittlichen Angriffen weiter stand. Jede Nacht werden Dutzende von Raketen und Hunderte von Drohnen
durch die ukrainische Luftverteidigung zerstört und abgefangen, selbst dann, wenn die Zahlen dieser Marschflugkörper und Drohnen dramatisch hochgegangen sind. Am Sonntag, und das wissen Sie alle, ist zudem ein wirklich spektakulärer Schlag mit Drohnen gelungen, weit im russischen Hinterland, unter anderem gegen russische Langstreckenbomber in Sibirien. Das ist eine beachtliche Leistung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Tausende Kilometer von der ukrainischen Grenze, von der Front entfernt. Dann der Angriff auf die Brücke von Kertsch. Also eines zeigt das, oder zwei Dinge zeigt das sehr eindrucksvoll. Erstens, die Ukraine gibt nicht auf. Im Gegenteil, sie ist kreativ, sie ist motiviert nach wie vor und sie verteidigt sich, wo immer sie kann, sehr erfolgreich. Und die zweite Botschaft ist aber auch klar. Es zeigt nämlich Putin und der russischen Bevölkerung, dass die russische Führung ihre strategischen Ziele, ihre militärischen Ziele in der Ukraine bisher nicht erreichen konnte und auf Sicht auch nicht scheint erreichen zu können. Umso wichtiger ist, dass Deutschland die Ukraine genauso wie die anderen europäischen Partner in ihrem Abwehrkampf weiter unterstützt. Beim Besuch von Rustem Umerov letzte Woche in Berlin haben wir vereinbart, dass Deutschland die Produktion von weitreichenden Waffen in der Ukraine finanzieren wird. Damit setzen wir unseren Plan um, und der ist wichtiger denn je, künftig verstärkt direkt in die ukrainische Rüstungsindustrie zu investieren. Vor Ort geht das alles noch schneller und die Kapazitäten sind auch noch da. Der Vorteil: noch in diesem Jahr kann eine erhebliche Anzahl von weitreichenden Waffen produziert werden. Die ersten Systeme können schon in wenigen Wochen in den ukrainischen Streitkräften zum Einsatz kommen. Außerdem haben wir verabredet, die Lieferung von Luftverteidigungssystemen, Waffen und Munition fortzusetzen. Und wir finanzieren, und auch das wird immer wichtiger in der jetzigen Phase des Krieges, Instandsetzungseinrichtungen in der Ukraine sowie einen Großteil der Satellitenkommunikation. Meine Damen und Herren, Sie wissen, einer unserer Schwerpunkte von Anfang an war die Stärkung und die Aufrechterhaltung der ukrainischen Fähigkeiten zur Luftverteidigung. Daher werden wir die Initiative Immediate Action on Air Defense erneut auflegen. Sie war finanziell ein beachtlicher Erfolg. Im vergangenen Jahr konnten wir rund 1 Milliarde Euro von Partnern einwerben. Daran wollen wir anknüpfen und die Initiative fortführen als Enduring Action on Air Defense mit hoffentlich gleichem oder größerem Erfolg. Außerdem, und das wird dann morgen der Fall sein und heute, darüber hinaus vergrößert sich die Gruppe der Unterstützer, die beim Aufbau der ukrainischen Fähigkeiten zum elektromagnetischen Kampf mithelfen wollen. Belgien, Estland, Italien, Schweden und die Türkei wollen sich unserer Capability Coalition anschließen. Gemeinsam wollen wir in dieser dafür sorgen, dass die ukrainischen Fähigkeiten im elektromagnetischen Kampf weiter gestärkt werden. Dazu zählt, Sie wissen, dass die Sicherstellung der eigenen Kommunikation, die Aufklärung und Störung der gegnerischen Kommunikation und vor allen Dingen natürlich, und das mit zunehmender Bedeutung, die Drohnenabwehr. Soweit von mir. Fest steht, die Ukraine kann sich auf Deutschland auch weiter verlassen. Herr Minister, welches Signal geht von dem heutigen Treffen aus, wenn die USA nicht mal mehr auf Ministerebene vertreten sein werden? Also erstens war der amerikanische Kollege, glaube ich, einmal persönlich da. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sehr früh angekündigt, das Format in der Form mit ihrem Vorsitz nicht fortführen zu wollen. Das haben wir zu akzeptieren. Und Großbritannien und Deutschland sind hier in den Lead gegangen und haben die Führung übernommen. Wir werden heute einen neuen Ansatz vorstellen. Darüber wird dann in der Pressekonferenz zu berichten sein. Wir wollen das ein bisschen anders strukturieren, etwas besser strukturieren. Das ist eine Entscheidung der Amerikaner, die ich nicht zu bewerten habe. Entscheidend ist, dass wir im Gespräch bleiben, und das tun wir. Morgen wird Pitexit dabei sein. Herr Minister, eine Frage zu der spektakulären Aktion, die Sie ja schon erwähnt haben. Dabei sind ja Bomber zerstört worden, die auch ein Teil der russischen nuklearen Abschreckung sind. Jetzt wird mit einer massiven Antwort der Russen gerechnet. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Was erwarten Sie? Wird das hier auch besprochen werden? Also Rustem Umerov wird sicherlich dazu nachher Ausführungen machen, womit sie rechnen und worauf sie sich vorbereiten. Aber auch das wird er mit der gebotenen Zurückhaltung auch in diesem Kreis tun. Womit zu rechnen ist oder womit gerechnet werden kann und wozu die russischen Streitkräfte tatsächlich in der Lage und wozu Putin willens ist, das können wir nur spekulieren am Ende. Ich glaube, dass die Ukrainer gut vorbereitet sind, auch mit der Unterstützung, die sie von uns weiter kriegen.
Herr Minister, Präsident Zelensky bittet seit Monaten vor allem auch um zusätzliche Patriots. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrer neuen Initiative ihm jetzt auch irgendwie mehr Patriots besorgen können? Systeme? Also wir strengen uns seit Monaten intensiv dafür an. Deutschland hat 1/4 seiner eigenen Patriot-Systeme abgegeben. Wir, das habe ich auch den Kollegen letzte Woche sehr deutlich gesagt, wir sind nicht in der Lage, weitere Systeme abzugeben. Aber wir werben dafür in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch bei anderen Alliierten, dass sie Patriots oder ähnliche Systeme zur Verfügung stellen. Und wir haben auch angeboten, jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob wir bereit sind, ein System, das zur Verfügung gestellt wird, zu bezahlen. Einfach weil wir sagen, es geht jetzt um Geschwindigkeit und auf Nachlieferung von Bestellungen des Herstellers können wir nicht warten. Das dauert einfach immer noch zu lang. Wie kann denn die Amerikaner haben ihre finanzielle Armee vergrößern, wenn die NATO will 40.000 Soldatinnen und Soldaten mehr haben? Wie wir das machen wollen? Ja. Naja, indem wir erstens die Attraktivität des Dienstes bei der Bundeswehr deutlich erhöhen wollen. Wir haben einen ersten Schritt dazu gemacht durch das Artikelgesetz vom Anfang des Jahres. Das ist ein echter Paradigmenwechsel, von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen, aber es ermöglicht viele Dinge, die vorher nicht möglich waren. Und schon vor diesem Gesetz ist es uns gelungen, im Januar, im Februar im Vergleich zum Vorjahresstichtag die Zahl der Einstellungen im militärischen Bereich um über 20% zu steigern. Das reicht noch nicht, aber es ist ein wichtiger Einstieg und diese Kurve wollen wir weiter nach oben laufen lassen. Und gleichzeitig werden wir über den neuen Wehrdienst zusätzliche junge Männer und Frauen, sobald das Gesetz in Kraft tritt, Ende des Jahres hoffentlich, dann für die Bundeswehr gewinnen können. Danke. Brits that they will adopt the 5% spending target? We will discuss that later when I meet John Healey. Die Amerikaner scheinen ja nicht mehr bereit, ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen. Wer kann denn in der Allianz und wie diese Lücke schließen, wenn die sich auftut? Also Ihre Hypothese besagt ja, dass es so scheint, als ob. Und ich sage, bislang gibt es keine Anzeichen, dass das endgültig ist. Es kann passieren, ja. Aber die Europäer sind bereit und Deutschland ist bereit, hier in die Verantwortung zu gehen. Was wir kompensieren können, wird sich zeigen. Wir zeigen aber sehr klar, dass wir entschlossen sind, die Ukraine hier nicht alleine zu lassen und zu tun, was nötig und möglich ist, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Und wir setzen weiter darauf. Der Bundeskanzler wird ja heute nach Washington reisen, dass in seinen Gesprächen dort Bewegung erreicht werden kann. Okay, vielen Dank. And a couple of short messages. So first of all, defense investment pledge 2032 should be out of question. It's definitely too late. If we are able to do simple maths and we talk about Russia's ability to be ready, well, possibly to test NATO in just a few years, possibly 27, 28, 29, so 2032 is, well, most likely after the war. So we cannot talk about that. Now, talking about Ukraine, you recognize true friends not during a party, but when you do have difficult times. So therefore, our continuation of support for Ukraine and increasing it is of utmost importance. If we fail with support to Ukraine,
when Russia and China's coordinated action globally will actually sow such level of chaos and discord that we won't be able to restore our world order ever. Thank you. What does it mean that the US today is not represented at ministerial level? What kind of signal does it give for the support for Ukraine? Well, in Shangri-La, I've heard from Defense Secretary Hexet that he is going to be in Europe, both here in Brussels and in Hague. So I don't know anything about that. You say 2032 is too late. Obviously, we in Lithuania have 4% for defense this year, and we are going to have about 5.5% for defense for the next 5 years since 2026, because we understand that basically Russia do not care. They are not interested in our declarations and papers. Hard military power, and that means money. How are you convincing allies that are pushing for 2032 or won't be ready to allow? Well, we will have a discussion today and tomorrow. What's your target date? Sorry? What's your target date? Well, I'd say that 2030 is the latest, but I am not happy with 2030 either. I mean, we are strongest alliance, not only militarily, but also economically. When we talk about extensions and procrastinations for states that have GDP, well, much bigger than that of Russia, then it's not serious. I mean, is it really that difficult to understand that it doesn't really matter how much you invest if it is too late? For, I don't know, a cancer patient, it's not really important if he will get treatment in 2 years or in 3 years if he's going to be dead. He has to get that treatment right now. So I think that should be clear. What was your reaction when you saw the Ukraine attack on the Russian air bases? Well, it was my birthday actually on the 1st of June, so it was a very good news. Have you had a commitment from the UK to commit to 5% defence spending? Have you had that commitment? We will have discussions, as I said, today and tomorrow, and I think that what is very important for us is to understand that NATO capability targets, they are worth nothing if they are just a piece of paper. And if also they are implemented in, 10 years, then also they are worth nothing. Okay, thank you guys.
Nederland in staat is om de NATO toch inderdaad een commitment te geven voor een nieuwe NAVO-norm van 5%, waarvan 3,5% voor militaire uitgaven. Yes, so maybe let me start in English, and then I will come to some Dutch questions. We in the Netherlands have a new political situation since yesterday, but regarding international security, regarding defense, our support to Ukraine, the position of the Dutch government will remain the same. Our efforts will remain the same. So basically we will continue business as usual, you could say, because of course the international threats are still the same. And in order to protect ourselves and to strengthen both our military and our alliance, we need to continue the important work we do. So the efforts and the position of the Netherlands will remain similar. For today's UDCG, I announce a new support package of 400 million in maritime security. This will include more than 100 vessels, patrol boats, transport boats, interceptors, special operations craft. So a broad array of more than 100 vessels. Secondly, the package also includes sea drones, over 50 sea drones. And third, it will also include weapon systems, sensors, reserve parts, training. So a full package to strengthen the maritime security of Ukraine. This is very important because we do see that the Russian threats in both the Black Sea, but also around Kherson and in the Dnieper River are increasing. So this is very important for Ukraine to protect itself against that. And also, of course, we want to support Ukraine in freedom of navigation and maintaining the trade routes and the sea routes. So an important support package that we announced today. What kind of signal is coming from this UDCG when the United States are not even represented at ministerial level anymore? We do know, of course, that the position regarding military aid of the current administration has changed. But we do need to see also in the upcoming weeks and months what that means. We also see that Russia and Putin are not willing to truly negotiate. And I think the United States is also starting to realize that. So we should do two things. One is to increase pressure on Russia, and on the other hand, keep supporting Ukraine. And the fact that they are still participating with their ambassador, I think that's very important because we also see that other countries are doing that as well. So I don't see that as a sign of detachment, so to say. But of course we need to keep working together with the United States to maintain our support. Minister, de nieuwe NAVO-norm, kunt u ons duidelijkheid geven? Waar staat Nederland? Wij hebben steeds gezegd dat wij het van belang vinden dat er een nieuwe norm wordt afgesproken, omdat de investeringen in defensie omhoog moeten. We hebben ook gezegd dat we het van belang vinden dat 32 landen die op één lijn komen wat dat betreft. Dus wij zullen morgen ook als standpunt duidelijk maken als we het daar binnen de NAVO over hebben. Maar als er straks een concreet voorstel voor ligt waar van Nederland ook gevraagd wordt om daar ja of nee tegen te zeggen, dan bepalen wij het standpunt in het kabinet. En dan zullen we daar ook over communiceren. Ja, wat belangrijk natuurlijk is, vanwege de demissionaire status, is dat u daar ook voldoende steun voor krijgt om dat commitment af te geven in de Tweede Kamer. Heeft u er vertrouwen in dat er voldoende politieke steun is voor voor hogere defensieuitgaven in de komende jaren? Ik heb daar alle vertrouwen in, want in de afgelopen debatten heeft steeds
een ruime meerderheid in de Kamer gezegd dat die defensieuitgaven omhoog moeten. En dat dat ook betekent dat de NAVO met 32 landen daar een nieuwe norm in moet zetten. Dus ik verwacht dat als het gaat om het zetten van die nieuwe norm, dat daar brede steun voor is. De vervolgvraag die ook na de top zal komen over hoe dat dan moet worden gefinancierd. En dat is een bredere vraag die ook meer tijd zal nemen en waar nog langer over gesproken zal worden. Maar het op zichzelf instemmen met een hogere norm, daar verwacht ik brede politieke steun voor. How will you reassure allies that your country can still host the summit successfully later this month, given the government turmoil? Yeah, so it will not have any impact on the NATO summit. In the Netherlands, we are quite used of having a caretaker government for a longer time. That's partly because we had a few elections over the last couple of years, but also because creating a new coalition always takes some time. It can be half a year or sometimes even longer. So what we saw last time as well is that the caretaker government was still as active as normally regarding many topics. And as I said before, we as the caretaker government have decided to keep doing the same thing when it comes to defense, international security and foreign affairs. So also regarding the NATO summit, we will make this a great success. We will set a new ambition with 32 countries in unity. It's going to be a successful summit. No one, no visitor, no participant will see or experience any difference. Do you think it would help if other leaders and the Secretary General would appeal on the Dutch Parliament to allow the caretaker government to take a position on the summit on the 5%? Or do you think in Parliament it's already well known how the Secretary and the other leaders are thinking about this issue? No, I think most parties or many parties in the Dutch Parliament, they do understand the threats that we are facing. They do understand the necessity to invest more in defense. They also see the value of setting a new norm, of setting the Hague investment pledge. They expressed that in previous debates as well. So I don't think that they need another call from anyone. But it's always good, of course, to have different people explain. Secretary General of NATO, also military commanders, also defense ministers like myself, to explain more about the threats that we are seeing, but also our intelligence agencies are seeing, and therefore also explaining the need for our security to invest this additional amount of money. What do you make of this Ukrainian operation Spiderweb, and what does it mean for the security of Dutch air bases like Leeuwarden? I think it has shown us once more how Ukraine is able to exceed any expectations. How Ukraine is able to use its creativity to surprise us. What we have seen also over the last couple of days, I think that Ukraine has shown us that if we keep supporting them and if our deliveries remain solid, that they can do remarkable things. So for me, it's only an encouragement to do even more. Of course, we should never underestimate the enemy. We should never underestimate Russia, and also look after our own security, also of our own military bases. That remains important. But we don't see any new threats after what Ukraine did, so that's not a reason now to do something additional. But we need to remain alert and first and foremost support Ukraine to make sure that they can continue the fight. Isn't that naive? Do you think that 2032 is a realistic goal? One of your colleagues just came by and said it will be too late, it will be after the war. So we do need to talk about this. I think we need to find a balance between the military necessity, the financial, where the countries can implement it, where the countries can financially include it in their budgets. We also need to make sure that 32 countries are aligned on this. So we need to find a balance with this. But given, if I look at it from a military perspective, of course there is a great urgency. So we should not set the goal too far into the future. So do you believe the 5% amount of GDP being spent on defence, which is now being demanded by the Americans, is realistic? Is that something that you could afford? So I think there are two things that we need to separate. One is to set the goal. In The Hague at the next NATO summit, I think it's important to agree on a new goal because we need to increase our defense spending.
And then the question is, of course, how you're going to fund this. And that question is different for every country. We in the Netherlands, we're also going to discuss that to see how we can do it. And it's not easy because we are slightly above the 2%. So if you want to get towards 3.5% or even further, then that requires some serious measures and some serious changes in your budget. And we also in the Netherlands, we will need to take some time in order to get there.
alors, pour peu que le garage monte la pièce. Moi, j'ai refusé parce que j'ai donné 150 euros pour une pièce qui coûte 24 euros. Alors que c'est tout simple à faire. Parce que moi,